recording now. Okay. So, it's okay. Message வந்து ஒரு input வந்து ஒரு message. Yes, ma'am. எத்தனை input? I love India ஒரு input தான் மேம். அது ஒரு input. அந்த பேட்டர்ன் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டாரா இருக்கு, அது என்ன? அதுவும் இன்புட் தான் மேம். அது அவுட்புட்ல அந்த மெசேஜுக்கு பதிலா இந்த பேட்டர்ன் வந்து வரணும் மேம். ஐ லவ் இந்தியாவுக்கு பதிலா அந்த பேட்டர்ன் வரணும் மேம். I'm not sure that is a right understanding. Okay, let's see if somebody else. Ashwant. Ashwant. What is your understanding of this problem? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த क्वेश्चनல வந்து இந்த மெசேஜை வந்து பேட்டர்னுக்கு ஏத்த மாதிரி இது பண்ண சொல்லிருக்காங்க. பேட்டர்னுக்கு ஏத்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணனும். அந்த பேட்டர்ன்ல வர அந்த ஸ்டார் மாதிரி. அந்த ஸ்டார் மாதிரி மெசேஜை பிரிண்ட் பண்ணனும். So விகாஷினி என்ன சொன்னாங்களோ அதுக்கும் what is your you know, what is different? நீங்க சொன்னதுக்கும் விகாஷினி சொன்னதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? Ashwant. அவங்க சொன்னதை நான் கவனிக்கல. அவங்க சொன்னது கவனிக்கல. Okay. So the reason I'm asking, again, everybody pay attention to the class. I'm going to ask பேர் சொல்லி கூப்பிடுறேன் நானே, பதில் சொல்லுங்க. And you should pay attention to மித்தவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. So that maybe நீங்க திங்க் பண்ணாதது அவங்க திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், இல்ல அவங்க திங்க் பண்ணதை வச்சு you can add some more things like that. Okay. Nandita. மேம் what do you understand? மேம் ஒரு மெசேஜ்ல அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க, பேட்டர்ன் ஃபார்மட்ல இது பண்ணிட்டு நம்ம அவுட்புட்ல பேட்டர்ன் ஃபார்மட்ல உள்ள இது பண்றோம் மேம். Okay. So when you explain it, இது அது அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாம கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். மேம் மெசேஜ்ல ஐ லவ் இந்தியான்னு இருக்கு மேம். அத நம்ம பேட்டர்ன் ஃபார்மட்ல எழுதுறோம் மேம். பிரிச்சு எழுதி பேட்டர்ன்ல இது போட்டு ஸ்பெசிஃபிக் வேர்ட்ஸ் செப்பரேட் பண்ணி எழுதிருக்கோம் மேம் வேர்ட்ஸ். அந்த பேட்டர்ன்ல உள்ள ஸ்டார்ஸ்லாம் ஒவ்வொரு லெட்டர் இண்டிகேட் பண்ணுது மேம். அத நம்ம அவுட்புட்ல அதே மாதிரி கொண்டு வரோம் மேம். கரெக்ட். So விகாஷினி புரிஞ்சுதா the difference between what you said and what she says? Yes ma'am. Can you repeat it? I love இந்தியாவை செப்பரேட்டா வந்துட்டு அந்த பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க மேம். நம்ம நார்மலா ஐ லவ் இந்தியா போட்டு ஐக்கு அப்புறமா ஸ்பேஸ், லவ்க்கு அப்புறமா ஸ்பேஸ் அப்படி போடுவோம். பட் என்ன இன்புட் என்ன சொல்லுது? print the same message in the format, in the pattern format, இதெல்லாம் சேம் வேர்ட்ஸ் இந்த சேம் இதுல பிரிண்ட் பண்ணுங்கன்னு போட்டிருக்கு. ரைட்? So that is the goal. That is the goal of this application. Okay. Now இதை வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்றது? இந்த சால்வ் பண்றதுன்னா எப்படி என்ன மாதிரி அப்ரோச் பண்ணலாம் நம்ம? ஐஸ்வர்யா மகேஷ், what will be your approach to solving this? Ma'am, first message and pattern வந்து input பண்ணுவாங்க. Correct. Once we have the input, if you want to type here, input வாங்கிட்டு அப்புறம் next எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்றதுன்னு திங்க் பண்ண சொல்றேன். ஓகே, ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி வேற என்ன பண்ணணுமான்னு பாருங்க. இன்புட் வந்து மெசேஜ் அண்ட் பேட்டர்ன், ரைட்? ஸோ தோஸ் ஆர் டூ இன்புட். அடுத்து என்ன பண்ணோம்? இன்புட் வாங்கிட்டு ரீட் த ஹோல் திங். என்ன சொல்றாங்க? என்ன சொல்லியிருக்காங்க? வேற என்ன பண்ணலாம்? let's see who else. சிவசபிதா.
மேம் இந்த அடுத்து வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, நம்ம மெசேஜ் குடுக்குறோம்ல மேம் இன்புட். அந்த இதுல வந்து ஸ்பேஸ் இருந்தா எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. ஆனா நீங்க குடுக்குற பேட்டர்ன்ல வந்து ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா, அந்த மெசேஜ் வந்து அந்த பேட்டர்னுக்கு ஏத்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆயி வரணும் அப்படிங்கிற மாரி குடுத்துருக்காங்க மேம். கரெக்ட். அப்ப ஓகே. அந்த இத பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணுமா? How do you translate into your solution? இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டார் பேட்டர்னுக்குமே அந்த மெசேஜ் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகி வரணும் மேம். நம்ம குடுத்துருக்க அந்த பேட்டர்ன பொறுத்து அந்த மெசேஜ் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகி வரணும். கரெக்ட். பட் அது வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா? அந்த ஸ்பேஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு குடுத்துருக்காங்க. மெசேஜ்ல இருக்க ஸ்பேஸ் டசன்ட் மேட்டர். பேட்டர்ன்ல இருக்க ஸ்பேஸ் தான் மேட்டர். சோ அது அந்த 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 சோ மெசேஜ்ல ஸ்பேஸ் மேட்டர் இல்லன்னா டசன்ட் மேட்டர்னா என்ன மீனிங்? ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு தேவையில்ல. ஆமா. அப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம? அத வந்து ஸ்ட்ரிப் பண்ணி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கரெக்ட். கூட இல்ல. ஸ்ட்ரிப் பண்ணி தான். ரைட்? இட்ஸ் ஈஸியர். நம்ம இருக்கிற மெசேஜ்ல ஸ்பேஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டோம்னா then it's easier for us because we don't want the space. ரைட்? அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? உங்க ப்ரோகிராம்ல அடுத்த ஸ்டெப் என்னவா இருக்கும்? இப்ப நான் அந்த மெசேஜ்ல இருக்கிற இன்புட் மெசேஜ்ல வந்து நான் என்னோட மெசேஜ் ஸ்ட்ரிப் பண்ணிப்பேன் மேம். எனக்கு வேர்டா மட்டும் எனக்கு ஸ்ட்ரிங் மட்டும் இருந்தா போதும். ஸ்பேஸ் வேணான்னு எடுத்துப்பேன் மேம். கரெக்ட். சோ கஸ்தூரி காஷ். மேம் ஸ்ட்ரிப் யூஸ் பண்ணா ஒன்லி லாஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரண்ட் மட்டும் தான் ஸ்பேஸ். எஸ் எஸ். சோ ரீப்ளேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் மேம். என்ன சொல்லுங்க? ரீப்ளேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் மேம் ஸ்ட்ரிப் யூஸ் பண்றது. கரெக்ட். அது என்ன அதாவது இப்ப என்ன நம்ம பேசுறோம்னு சரின்னா இப்ப வந்து நம்ம ஹை லெவல்ல பேசிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஐடியா வந்து என்னோட மெசேஜ்ல இருக்க ஸ்பேஸ் எல்லாத்தையும் நான் ஸ்ட்ரிப் அவுட் பண்ணிடுறேன். தட் இஸ் வாட் we are saying. ஸ்ட்ரிப்ன்ற கமாண்ட் when you start programming, ஸ்ட்ரிப்ன்ற கமாண்ட் probably it only removes ஸ்டார்டிங்லயும் எண்ட்லயும் ரிமூவ் பண்ணலாமா இருக்கலாம். அது வந்து we talk about it when we do the actual program. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ப்ரோக்ராமிங்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம், கம் அப் வித் த பிளான். ஸோ என்னோட பிளான் படி இன்புட் வாங்கிட்டு then I'm saying remove all the spaces from the message. So that is my second step. அது எப்படி பண்றது? எஸ், string functionல நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணுவீங்களா? we have to think about that. சரியா? so that is your next step. இப்போதைக்கு we are thinking at it high level ல யோசிக்கிறோம். சரியா? ஓகே மேம். ஓகே. all right. okay good Vikashini or Subhasavita, we got the space remove பண்ணியாச்சு. அப்புறமா என்ன பண்ணலாம்? who can talk about it next? let's see, Prabhavati, what should be the next step? பேட்டர்னுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ் விடுற மாதிரி வேரியபிள் செட் பண்ணிக்கலாம். no, one more time. பேட்டர்னுக்கு மேம் மெசேஜுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் வந்து முக்கியம் இல்ல மேம். ஆனா பேட்டர்னுக்கு வந்து நம்ம ஸ்பேஸ் விடணும். முக்கியம். ஆமா. அதனால ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி பேட்டர்ன் ஈக்குவல் டு நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங் அந்த ஸ்பேஸ் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி ஸ்பேஸ். எனக்கு புரியல. வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி ஸ்பேஸ் என்ன பண்றது? வேரியபிள்ல ஸ்பேஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கவா? எஸ் மேம். கொட்டேஷன் மேல சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்தா உள்ள நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டாரா கன்வெர்ட். ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் யோசிங்க. ஓகே, இன்னும் I think you need to think a lot more. Let's see, Vidya. நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த பேட்டர்னோட எவ்வளவு ரேஞ்ச் இருக்கோ அது வரைக்கும் அந்த அந்த லூப் வந்து கண்டினியூ பண்ணும் மேம். அந்த 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 என்னதுன்னா அந்த ரிமூவ் பண்ண அந்த லெட்டரை வந்து மெசேஜை வந்து அந்த பேட்டர்னோட லென்த் வரைக்கும் லூப் பண்ணிட்டே இருக்கணும் மேம். எங்க ஸ்பேஸ் வருதோ அந்த இடத்துல மட்டும் அது வந்து இன்னைக்கு இன்னொரு டவுட் மேம். அந்த அந்த ஐ லவ் இந்தியான்றது மறுபடியும் ஐ லவ் இந்தியான்னு வந்துட்டே இருக்கணும்ல மேம். அது எப்படி வந்துட்டே இருக்கணும் அது எனக்கு தெரியல மேம். இப்படி மறுபடியும் ரைட், பட் தட்ஸ் a good point. what you need to observe, என்ன பண்ண அப்சர்வ் பண்ணணும்னா நீங்க இந்த மெசேஜஸ் சின்னது, இந்த பேட்டர்ன் பெருசா இருந்ததுன்னா அந்த மெசேஜ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஐ லவ் இந்தியா இந்த இடத்துல ஒரு தடவை வந்திருக்கு, இன்னொரு தடவை வந்திருக்கு. ஸோ இட் கீப்ஸ் ஆன் கோயிங். அதையும் நீங்க யூ ஹேவ் டு see that மெசேஜ் வந்து மெசேஜோட லெங்க்த்
பேட்டர்னோட லெங்த் வந்து கம்மியா இருந்தா மெசேஜ் கீப்ஸ் ரிப்பீட்டிங், ரைட்? That's an observation. அது something you observe from the program, that message can repeat, right? Repeat if the pattern is longer than the message, right? That's an observation. So நீங்க வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது you have to make sure இந்த கண்டிஷனுக்கும் நீங்க வந்து உங்க ப்ரோக்ராம் ஹேண்டில் பண்ணணும். So that is an observation. Okay, we observe that. அடுத்து என்ன பண்ணோம்? வேற என்ன, any other observations? So we observed that pattern can contain message சொல்லியாச்சு நம்ம. Sorry, pattern can contain space. That's an observation. Is there anything else? Any other observations நம்ம பார்க்கும்போது? Let's see. யாரு? யோகிதா. Yeah. அந்த பேட்டர்ன்ல வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அதே மாதிரி தான் மேம் அந்த லெட்டர்ஸ் பிரிண்ட் ஆகுது. லைக் வந்து 3 ஸ்டார்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 லெட்டர்ஸ் பிரிண்ட் ஆகுது மேம். and then 4 ஸ்டார்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்த கவுண்ட்ல இருந்து 4 லெட்டர்ஸ் பிரிண்ட் ஆகுது மேம். கரெக்ட். சோ அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணணும். சோ ஆமா. So that's what the pattern says, right? 3 ஸ்டார் இருந்ததுன்னா வேர்ட்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் 3 லெட்டர்ஸ். ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா ஸ்பேஸ். அதுக்கப்புறமா என்ன ஸ்டார் இருக்கோ, so that is what you are doing. So the observation is, yeah, follow the pattern. That is the question. Follow the pattern. So like வந்து இப்போ நம்ம ஒரு வேரியபிள் எடுத்து அதை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணா அந்த இது பண்ண முடியும் நம்ம அடுத்து. So you are talking about the solution. எப்படி வந்து சொல்யூஷன் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. Yes, So observation முடிஞ்சது. இது இந்த சொல்யூஷன் வர்றதுன்னா எப்படி? Tell me the high level solution. Variable அது மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணாம ஹை லெவலா என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ண, என்ன மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்? Let's see. Vidya, Dhiren. Here. Dhiren is not here. What happened? Kartika. Kartika, are you here? Kartika, if you're speaking, we don't. Yeah, I don't hear you, Kartika. Prabhavati, you have something to say? Okay. All right. So who can tell me what's the next step? Anybody? எப்படி வந்து பேட்டர்னுக்கும் மெசேஜுக்கும் எப்படி பிரிண்ட் பண்றது? How do you get from the input to the output? நான் ஆன்சர் சொன்னேன்னா இவ்வளவுதானான்பீங்க. So it's a very simple answer, but the point of the இது வந்து to think about it. Any ideas? It's a very simple program. So ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்லாம் பண்ணாதீங்க. It's a very simple program. If you want, I can give you a clue. It's kind of 2 for loops. 2 for loop பண்ணோம். Anybody? I mean, நான் என்ன கேக்குறேன், you have to try something. Yeah, may not be the right answer. Start பண்ணும்போது right answer வராது. You have to try something, and what will you try? So I'm going to have one of you share your screen and start typing something, and then based on நம்ம என்ன பேசணுமோ அதை வச்சு then you will get it. So do it as a இது. So I'm going to stop my screen. Everybody has the problem, இல்லையா? இதுல போட்டிருக்கேன், அதனால you all have the problem with you. So any volunteers to share their screen and do this? Brainstorm it with the class. Volunteers, or should I pick? Yes, Kasturi. Yes, please go ahead.
finding length. Okay. Finding length to in a purpose can be finding length. Length information வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Kasuri, go ahead. Share your screen. You can get started. Screen visible. Yeah, coming up. Yes. So Kartika says find the length. So, okay, go ahead, Kasturi, with the question. 1 minute. Yeah. So yeah, anyone else? Keep thinking. நம்ம அதாவது ரொம்ப யோசிச்சிட்டே இருந்தா எதுவுமே வராது. Once you start doing something, then நீங்களாவே ஓகே இப்படி பண்ணலாம்னு ஆரம்பிப்பீங்க. அப்புறம் இப்படி பண்ணா இது ஒர்க் ஆகாதே, இப்படி பண்ணலாமா? So just start thinking. நம்ம யோசிச்சிட்டே இருந்தோம்னா எதுவுமே வராது. Start, just saying what comes to your mind now. இப்போ உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை சொல்லுங்க. Very good. Copy paste பண்ணியாச்சு. So always do that other and the 3 ending போடுறீங்களா end quote. Do it in a new line. Don't do it at the end. எப்பவும் the good practice, I think I talked about, I don't remember which class I talked about. எப்பவும் when you try to do any comment, try to keep it in the separate blocks. And அப்படி போட்டீங்கன்னா it's kind of easier on the eyes. Okay. Yes, ma'am. Input எப்பனா Input, you can hard code. Input is going to be input message is I love India, but input pattern is this. I mean, your code should work for any input. இப்போதைக்கு just you can hard code it. You know what hard coding means, right? Hard coding na meaning. Hard code அப்படினா என்ன meaning? தெரியுமா? So hard code அப்படின்றது இந்த word வந்து people use it all the time. இதுல programming இல்ல. அதுக்கு என்ன மீனிங்னா நம்ம வேல்யூ வந்து யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்கி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாம நம்மளாவே இதுதான் வேல்யூ அப்படின்னு போட்டு வச்சிடுறது. சரியா? That's called hard coding. So when I say something just hard coded அப்படின்னா actual value என்னவோ அதை நீங்களே டைப் பண்ணிடுறது. போய் யார்கிட்டையும் என்ன கஸ்டமர் இன்புட் அந்த மாதிரிலாம் கேட்காம you just type it. Because startingல we are trying to நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம் இந்த ப்ரோக்ராம்ல we are trying to figure out இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அப்ப நம்ம ரன் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் இவ்வளவு பெரிய பேட்டர்ன் இவ்வளவு பெரிய மெசேஜ் எல்லாம் டைப் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது நம்மளால. வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அதனால once you starting the program, once if you are testing it out, இன்னும் ஃபுல் ப்ளோனா எழுதல நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் போது நம்மளாவே இன்புட்டை வந்து நம்மளாவே ஹார்ட் கோட் பண்ணிடலாம். நம்மளாவே ஒரு இன்புட்டை போட்டு வச்சுட்டு டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் ஒர்க் ஆச்சுன்னா அப்புறமா we can remove it and then make it with an input statement. சரியா? So when I say hard coded, நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? மெசேஜுக்கு என்ன வேரியபிள் நேம் என்ன கொடுக்க போறீங்க? Message is a variable name, right? You can call it message. Message. Okay. Message equals. Same thing. You can just copy paste it, right? Okay. So what? So now message has a hard coded value, right? The value is hard coded for the message variable. So in the terminology வந்து நாளைக்கு நீங்க உங்க ப்ரோக்ராம்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது use this word hard code அப்படின்ற வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணுங்க. Because that's how programmers talk. Okay. Hard coded message. Message is that. Pattern is just copy paste it from அந்த ப்ரோக்ராம்ல இருந்து காப்பி பண்ணிருங்க. ஈக்குவல் டு போடல இந்த இடத்துல அதனால ஓகே. அது மாதிரி p has to be a small p because naming convention. Make it a small p, not capital P. Okay. All right. Okay. So message ஆச்சு, இது ஆச்சு. அப்புறம் பேட்டர்னோட லெந்த்
So remember நான் எழுதினேன் இல்லையா? Remember I wrote the steps. என்ன பண்ணோம் first? Get the input, which is we've done that. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணோம் நம்ம? Stepsல என்ன போட்டோம்? வந்து ஸ்ட்ரிப் பண்ணி எழுதணும். Correct. One You pages. remove all the steps. So நீங்க உங்க ப்ரோக்ராம்லயே it's a good idea அந்த எழுதுறது இங்கிலீஷ்ல எழுதுறது. Okay, get the input, strip the space, whatever else comes next. அத முதல்ல எழுதி வச்சுட்டு அப்புறமா கோட் பண்றது நல்லது. உங்க ப்ரோக்ராம்லயே சரியா? ஒரு கமெண்ட்ல போடுங்க so that you know நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதின பிறகு you can go back and check. Start the comment when you are writing the comment. Start the comment முதல்ல ஆரம்பிச்சிருங்க. And okay, you try to do because you know it's multiple things. Try to do your 3 இது. தானா வரலையா? இன்னும் சேவ் பண்ணல. சேவ் பண்ணாம மார்க். Okay. So again, the practice, the way people work is நீங்க இது Python. Let's save the code as Python code now. So that Python ஓட அந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்துரும் இல்லையா? Control S. I don't know, pattern printing pattern. Okay. So .py. Okay. இப்போ can you delete number 11 and 12? Okay. Now start the comment. Okay. தானா fill up பண்ணலையா? So what happens is if you do that 3 quotes கொடுத்தா it will do the other 3 quotes also immediately கீழேயே. So do the start and end 3 quotes. Next line la, yeah, that's how we end it. Next line la, because remember we said. Okay, so now you go inside and then start typing. இதெல்லாம் simple things that you know just practice. when நீங்க பண்ணும்போது கோட் எழுதும்போது just practice it this way. Okay, so என்ன பண்ண போறீங்க? Get the input, we got it. அப்புறமா you're going to remove the space from where? Remove the space from the input. From where? Input, ma'am. Is that right? Message. Yes. You are going to remove the space only from the message, so you cannot say input. Sorry. Okay. அப்புறமா you're going to find the length of the pattern. Okay. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறோம்? அது வரைக்கும் அந்த லூப் ரன் பண்ணணும். Okay. அது வரைக்கும் அந்த லூப் ரன் பண்றதுக்காக. Very good. Okay. So length of the pattern, run the loop until the length. Okay, very good. And then what do you do? What do you do in the loop? Length of the message or the pattern? Which one? Or both? So tell me, and I'm just, it's a question. Message or pattern? Pattern. Mattuma? Okay. 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 சரி. அப்புறமா என்ன? Very good. Tell that loop. Okay. Tell that length. அப்புறமா என்ன பண்ண போறோம்? Loop உள்ளையா? So now what the question is, what are you going to do in the loop? என்ன பண்ணலாம்? அந்த மெசேஜ் வந்து அந்த பேட்டர்ன் ஃபார்மட்லயே பிரிண்ட் பண்ணணும். ஆமா. அதனால அதுக்கு என்ன பண்ணணுமா? That is the goal, yeah? That's the goal of the program. Yes. So hold on, Kasturi. I want to ask somebody else. Let's see. Who else? Who can tell me what's going on? What should you do? Nandita. அந்த for loopல என்ன பண்ணலாம்? Nandita. So what do you do in the for loop? Okay, Prabhavati. மேம் ஃபர்ஸ்ட் மேம் லென்த் கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல மேம். ஃபர்ஸ்ட் பேட்டர்ன்ல உள்ள ஒவ்வொரு ஸ்டாரையும் எடுத்து
ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரோட எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ மெசேஜ்ல உள்ள ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ எனக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகும் மேம். செகண்ட் ஸ்டார் எடுத்தா செகண்ட் வேல்யூ, தேர்ட் ஸ்டார் எடுத்தா தேர்ட். வெரி குட், வெரி குட். அது எப்படி பண்ணுவீங்க? யூ ஆர் ரைட். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபார் ஈச் ஸ்டார் பேட்டர்ன்ல இருக்க ஒரு ஸ்டாருக்கு சேம் இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ண போறீங்க. குட் ஐடியா. ஏன் லெங்த் வேண்டாம்? மேம் லென்த் எதுக்கு மேம் நம்மளுக்கு? ஏன்னா அது லென்த் வேற, இது நம்மளுக்கு தேவை வந்து அந்த ஸ்டாருக்கான நம்மளுக்கு வந்து எல்லாம் அந்த வேல்யூ தேவை மேம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐ வேணும் அந்த மாதிரி. அப்படின்னு எவ்வளவு தூரத்துக்கு போக போறீங்க? I think you are in the right direction. It's good. What you are saying is correct. அது எப்படி எழுதுறது மட்டும் சொல்லணுமா? ஸோ ஓகே. ஸோ இப்போ டெல் கஸ்தூரிக்கு என்ன எழுதணும் அந்த இடத்துல? வாட் இஸ் யுவர் பிளான் ஃபார் எவ்ரி ஒரு கேரக்டர், ஒரு பேட்டர்ன்ல இருக்க ஒவ்வொரு ஸ்டாருக்கும் பிரிண்ட் ஒன் மெசேஜ்ல இருக்க ஒரு கேரக்டர். அதான் சொல்றீங்க இல்லையா? ஓகே. அதனால எப்படி ரெண்டையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ண போறீங்க? இண்டெக்ஸ் வச்சு கனெக்ட் பண்ண போறீங்களா? ஓகே. Yeah, you can write it. Kasturi, you can write it the way you want it. The English எழுதுறது கஷ்டமா இருந்ததுன்னா we can go to the program. So on the okay, anybody else understands what Prabhavati is saying? அப்போ வந்து அவங்க சொல்ற மாதிரி பார்த்தோம்னா அந்த ரீப்ளேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரீப்ளேஸா? ஓகே. எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஸோ ரீப்ளேஸ் கமாண்ட் தான் யூஸ் பண்ண போறீங்களா? Yeah, it's up to you guys. Replace the star with the message value அப்படி போலாம். Okay, sure. Replace the star with the message. But ஒரு ஸ்டாருக்கு ரீப்ளேஸ் கமாண்ட் என்ன பண்ணும்? ஒரு கேரக்டர் மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா இல்ல ஹோல் சென்டென்ஸே ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா? எப்படி? What is the how does replace work? எனக்கு தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஓல்ட் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்தா நம்ம எந்த ஸ்ட்ரிங் கொடுத்திருக்கோமோ அதை மட்டும் ரீப்ளேஸ். ஓகே மேம், எனக்கு என்ன ஐடியா கிடைச்சிச்சுன்னா அவங்க சொன்னதுல இருந்து நம்ம வந்து அந்த ஸ்டாரை வந்து ஃபிக்ஸ்டா வச்சுட்டு நம்ம அந்த நியூ ஸ்ட்ரிங் கொடுப்போம்ல மேம், அதுல மட்டும் வந்து இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொடுக்கறப்ப நம்ம அதுக்கு தனியா ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி இன்கிரிமெண்ட் ஆகி வந்தா கரெக்டா? I see. Okay. Okay. So what I'm going to do is any more ideas? So this is going to be your homework. We're going to complete it at home. Think பண்ணி பாருங்க. திங்க் பண்ணி பார்த்து கொஞ்சம் ஐடியாஸ் ஆல்ரெடி வந்துருச்சு. இப்போ வேற யாருக்குன்னா வேற எதனா ஐடியா இருக்கா? The way you want to do it. நந்தினி. மேம் அப்பல நெட்வொர்க் எரர் ஆயிடுச்சு மேம். அதான் மேம். Oh, that's okay. Okay. Do you have any replace option தான் மேம். So replace தான் யூஸ் பண்ண திங்க் பண்ணலாம்னு இருக்கீங்களா? So go read about now. Tell me, somebody Google and tell me replaceக்கு எப்படி பண்ணலாம்? replace யூஸ் பண்றதா இருந்தால் எப்படி பண்ணுவீங்க? Let's say நம்ம மெசேஜ் வந்து ஸ்ட்ரிப் பண்ணியாச்சு. Okay, so you can type, you can hard code Kasturi message வந்து you can hard code the message as without any space because அந்த கோட் நம்ம எழுதல, நீங்க வந்து அப்புறமா எழுதிக்கலாம் நம்ம. ஸோ அப்படி போட்டீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் என்னவாக இருக்கும்? இப்போ லைன் நம்பர் 10ல போய் remove the space just for the line number I'm sorry, not 10, that's 20 is it 19 sorry, கண்ணு ஒழுங்கா தெரியல. ஸோ நம்ம இது பண்ணியாச்சு, ரைட்? நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு அடுத்தது நீங்க என்ன சொல்றீங்க? எல்லாரும் ரீப்ளேஸ் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்றீங்க. ஷூர். ரீப்ளேஸ் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி இது எப்படி பண்ணுவீங்க? You guys can Google for replace, or if you already know how replace works, you can change that. பண்ணுங்க பார்க்கலாம். பண்ணிட்டு சொல்லுங்க எப்படி பண்றதுன்னு. One second. Yeah. எல்லாரும் பண்ணுங்க. It's not just Kasturi. Everybody do it. ரீப்ளேஸ் கொடுத்துட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வந்து நம்ம எதை ரீப்ளேஸ் பண்றோமோ அதையும் கொடுத்துட்டு கவுண்ட்டும் கொடுத்துக்கலாம் மேம்.
ஓகே. எங்க டைப் டைப் பண்ணுவாங்க பார்க்கலாம். டைப் அதாவது நீங்களாவே உங்க கம்ப்யூட்டர்ல டைப் பண்ணி காப்பி பேஸ்டட் இன் தி சாட். உங்க என்ன ஐடியாவோ அது போடுங்க நீங்க. அதுக்கு ரீப்ளேஸ் ஆனா கமாண்ட். இந்த ஸ்டாரோட லென்த் கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்டாரோட லெங்த் தெரியணுமா? ஓகே. ஸோ என்ன ஐடியா அஸ்வந்த்? டெல் மீ ஒன் மோர் டைம். உங்களோட ஐடியா என்ன? ஸ்டாரோட லெங்த். ஸோ பேட்டர்னோட லெங்த் கண்டுபிடிச்சாச்சு. லெட்ஸ் சே பேட்டர்னோட லெங்த் 20ன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இருந்ததுன்னா உங்க ரீப்ளேஸ் அந்த கமாண்ட் ஸ்டாருக்கு பதிலா அந்த மெசேஜை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். கவுண்ட் வந்து 20 கொடுத்தா 20 டைம்ஸ் வந்து அந்த மெசேஜை வந்து அது ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஓகே. Okay. All right. Nandita, or sorry, Kasturi, you are sharing. Can you go to w3schools.com? அதுல போய் இந்த replace command-க்கு go to Chrome. Yes, 1 minute, I will share the entire. Okay. So இந்த மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கிறது, you can do it right there. அந்த W3 schools-லயே அங்க try this அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? You can do it right there. So கூகுள்ல போய் பைத்தான் ரீப்ளேஸ் கமாண்ட் கூகுள் பண்ணீங்கன்னா ஷேர் ஆகுதா? ஷேர் ஆகுது. எஸ். ஓகே. இங்க போய் ரீப்ளேஸ் கமாண்ட் இருக்கா? லெட்ஸ் கோ லுக் ஃபார் தி ரீப்ளேஸ் கமாண்ட். எங்க இருக்கு? ஓகே, தட்ஸ் the one. ஓகே, இஸ் தேர் a try this னு ஒன்று இருக்குமே. syntax old value. இதுல வந்து கவுண்ட் இல்லாம இருக்கு. ஓகே. Okay. Yeah, I mean, you can take that and ஓகே. இந்த இதுல ஓகே. இதுல ஜஸ்ட் சேஞ்ச் வருது. டெக்ஸ்ட் நம்ம டெக்ஸ்ட் என்னது? இதை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோன்றதையும் பாருங்க. ஜஸ்ட் நம்ம டெக்ஸ்ட் என்னது? ஓகே. We have a pattern. Just பேருக்கு 5-6 ஸ்டார் கொடுங்க. 3 ஸ்டார் ஸ்பேஸ் another 3 stars something like that. Good enough. ஸ்பேஸும் கொடுத்துருங்க. Space, just some space and some just to be okay. All right, let's keep it this way. Simple example first. என்ன replace text எப்படி எழுதணும்? இப்போ பிரபாவதி, yes. மேம் எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு. என்ன ஐடியா? ஒவ்வொரு பாட்டனையும் நம்ம ஃபார் லூப்ல செக் பண்றோம் மேம். சரி. வந்து இஃப் கண்டிஷன் இஃப் அந்த கேர் வந்து ஸ்டாரான்னு பாக்குறோம் மேம். எஸ் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் வேரியபிள் வந்து மெசேஜ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரிங்ல வந்து ஒரு வேரியபிள் மேல வந்து ஒரு டிக்ளேர் பண்றோம் மேம். அதோட எனக்கு பிளஸ் இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 அதுவும் ஃபர்ஸ்டே நம்ம ஸ்டார்டிங் இன்ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கீழே மெசேஜ் ஈக்குவல் டு மெசேஜ் பிளஸ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கீழே மறுபடியும் வந்து எனக்கு இண்டெக்ஸ் பிளஸ் ஈக்குவல் டு 1. Okay, I think I'm getting it. I think I understand, but I don't think the class understood. So write the code, you write it, எழுதி வச்சிருங்க சரியா? But at the meantime, because நம்ம ரீப்ளேஸ் பத்தி பேசுனதுனால let's make sure ரீப்ளேஸ்ல பண்ண முடியுமான்றது நம்ம பார்த்துடலாம். So பிரபாவதி, go ahead with your thoughts. Write it. சரியா? Okay, go ahead. நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. ரீப்ளேஸ். Okay, so when it says txt.replace, what does that mean? எதுல இருந்து எதுல ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம்? ரீப்ளேஸ்ன்ற கமாண்டுக்கு யூ நீட் 2 things இல்லையா? எதால ரீப்ளேஸ் பண்ணணும், ரைட்? ஓகே, we changed it, right? So you pay attention to that. பேட்டர்ன்ல நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். ஓகே. மேம் இப்போ இந்த ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு இப்போ இந்த 3னா அவங்க டைரக்டா கொடுத்துட்டாங்க மேம். சரி, நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? வந்து ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸ் வேல்யூவா வேணும் மேம். இப்போ ஐ தனியா வேணும், ஒவ்வொரு கேரக்டரா வேணும். சோ அதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணலாம். சரி. So Ashwant, do you agree?
அந்த ரீப்ளேஸ் கமாண்ட் அப்படியே ஒர்க் ஆகுமா? கவுண்ட் போட்டாலும் ஒர்க் ஆகுமா? இல்ல மேம். அந்த அந்த ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணும். ஸோ இப்போ இந்த ரீப்ளேஸ்லயே பேட்டர்ன் டாட் ரீப்ளேஸ் ஸ்டார் போட்டு இப்போ 3ன்றது லெட்ஸ் சே 3க்கு பதிலா txt போட போறோம் நம்ம இல்லையா? txtயோட இது பண்ணோம். இப்போ இப்போ அதுல 5 ஸ்டாரை வந்து இப்போ லெங்த் ஆஃப் txt லெட்ஸ் சே என்ன 10ன்னு வச்சுக்கலாம்ல, 10 கேரக்டர்ஸ் இன் txt. ஸ்டார் கமா txt கமா 10 போட்டா 10 ஸ்டாரை வந்து இது மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுமா? அது பண்ணலாமா? வேர் இஸ் த கவுண்ட்டுக்கு என்ன மீனிங்? 10 what I mean? என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுதா? கவுண்ட்னு ஒன்று இருக்கு சொன்னீங்களா இல்லையா? ரீப்ளேஸ்ல கவுண்ட்னு ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னீங்களா இல்லையா? எஸ் மேம். ஓகே. ஒரு ஸ்டாருக்கு பதிலா கேன் ஐ சே ஸ்டார் கமா 3 அந்த நாட் 3 டெக்ஸ்டால ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். மேக் இட் ஸ்டார் கமா இது டெக்ஸ்ட்னு போடுங்க அந்த இடத்துல, இந்த எக்ஸ்ல. யா 3 ரீப்ளேஸ் 3 வித் txt because that's the thing we want. txt போட்டா comment out your for. You can remove it. Okay, let's run it and see what happens. கமெண்ட் ஆகும். Account சரி பரவாயில்ல. run it and see what happens. ஓகே, என்ன ஆச்சு? ஒவ்வொரு ஸ்டாருக்கும் எஸ் மேம். அந்த ஃபுல் டெக்ஸ்டுமே நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாருக்கு ஒரு லெட்டர் தான் போடணும். சரி, இப்போ நம்ம கேன் வி டூ இட் திஸ் வே? அந்த ஒரு ஸ்டாருக்கு பதிலா 10 ஸ்டாருக்கு we have எத்தனை ஸ்டார் இருக்கு? 3 whatever number of stars. Can you do it that way? 6. You can. Okay, அந்த ஸ்டாருக்கு பதிலா can you put pattern PAT? But I just replace the whole thing. It will not. Okay, bottom line, replace is not going to work. Right? Replace is not the right command. சரியா? Did we decide that? Do we all agree that replace is not the right command to replace the entire pattern? நம்ம அந்த இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபார் லூப் போட்டு வரோம். Okay, try it with for loop. Okay, go ahead. For loop போட்டு பாருங்க. for loop வச்சு okay. என்ன பண்ணலாம்? இது ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணி. Okay, so இப்பதான் before we try out writing the code, we have to come up with a plan. என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம பண்ணலாம். But you have நீங்க எல்லாரும் you had a plan. Replace யூஸ் பண்ணலாம்னு ஒரு பிளான் இருந்தது உங்களுக்கு. நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ண ஒர்க் ஆகலாம்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, அது ஆச்சு. வாட் இஸ் அவர் நெக்ஸ்ட் பிளான்? அந்த பிளானை யோசிச்சுட்டு அப்புறமா வில் கோ டைப். சரியா? ஸோ என்ன பிளான் எடுத்து ஃபார் லூப் சொல்லியாச்சு. ஃபார் லூப்ல இருந்து I think Prabhavati had the plan. It sounded like that's a good plan. But I want to see if anybody else has a different plan. என்ன பண்ணலாம்? Prabhavati said you should ஒரு for loopல index அப்படி எல்லாம் சொன்னாங்க. So anybody has any plan? Anybody? Yohita? Vidya? Anybody? Replace வச்சுதான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். And then when I'm searching in Google, I came across a function split often சொல்லிட்டு ஒன்னு இருந்துச்சு. சரி. அந்த ஸ்பிளிட் ஆஃப்ன்றது நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து பாதி பாதியா ஸ்பிளிட் பண்றது. ஓகே. சோ அத வச்சு அந்த ஸ்பேஸ் கால்குலேஷன் இது பண்ண முடியுமான்னு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஓகே. So I'll give you guys a hint. You need 2 for loops. Okay.
எஸ் and மேம் you don't ஃபர்ஸ்ட் need அந்த லென்த் வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகுறதுக்கு. second இது, and you don't need a replace command. You don't need any of the string commands. So that's your clue, that's your hint. Okay, so நீங்க வந்து string functions என்னெல்லாம் இருக்குன்றத பத்தி எல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம். I'll give you the clue. So if you look at the problem, star இருக்கு, character இருக்கு. So ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஸ்டார் பிரிண்ட் பண்றதுக்கு பதிலா அந்த கேரக்டர் பிரிண்ட் பண்ணணும். சரியா? ஒவ்வொரு ஸ்டாரையும் பிரிண்ட் பண்றதுக்கு பதிலா ஒவ்வொரு கேரக்டர், அந்த ஸ்டாரோட பொசிஷன்ல another clue is index. You have two messages, an array of characters. Pattern is an array of characters. அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டாருக்கு இந்த சேம் இண்டெக்ஸ்ல, இந்த ஸ்டாரோட இண்டெக்ஸ் என்ன இருக்கோ அந்த இண்டெக்ஸ்ல அந்த மெசேஜ்ல என்ன கேரக்டர் இருக்கோ அந்த கேரக்டர் பிரிண்ட் பண்ணும். That's it. One more condition you have to think about is pattern is going to be long. So the index வந்து sometimes pattern ஓட index வந்து 10 இருக்கும். You may not have 10 characters in the message. அப்படின்ற கேஸ்ல you have to go back to the starting. This is the hint. So in the question வந்து it's more about logic thinking and it's not about string functions. You don't need any fancy string functions. தேவையில்லை. You can use some string function to அந்த spaces எல்லாம் remove பண்றதுக்கு you can use some string functions. But print பண்றதுக்கு this is the logic. Over, you have two strings, two array of characters. You're going to match the index and print correct indexல என்ன இருக்கோ அது print பண்ண போறீங்க. That is your hint. Any questions? I mean, I'm going to let you all out. I mean, 8:30 ஆச்சு, time ஆச்சு. And but this is the hint for the solution. Try it out. புரிஞ்சுதா? You have some clue on how to proceed. Okay, keep thinking. If you want, call your friends and sit down and do it together if you want. But try to do it yourself. And we'll see in the class. முடிச்சிட்டு send me the link. உங்களோட ஹோம் இந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சிட்டு send me the link whenever. நாளைக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, நாளைக்கு send it to me. Yeah. Okay. And the recording.